Good morning. Goedemorgen. Say it in Nederlands. Good morning. Good morning. Nee, in Nederlands. In het Hoi. Nee, Hallo. goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. And in Engels? Ryan, in English? Good morning. Hi guys, good morning. Gala tayo today sa city. Mag-isa lang ako kasi wala si Brian. Ayaw niyang sumama eh. So andun naman yung kuya at papa niya. So tayo na lang. Mas pa. Titingin-tingin ako ng pwede kong maghahanap sana ako ng carpet para sa kwarto niya. So titignan ko kung meron dun sa sa Action or sa Thanos. So tingin-tingin lang muna. And then, punta din ako ng H&M, titingnan ko kung meron ba silang mga long sleeve na para kay Brian. So, yeah. Let's go! Ang ganda nito, oh. Nahanap na ako ng mga shorts para sa summer. Ganda nito. Dito ako ngayon sa H&M. Hanapin ko si Brian ng mga long sleeve. Gusto ko na siyang bilhan ng mga mga t-shirt na basic lang t-shirt. Wala ko masyadong nagustuhan sa nakabili lang ako yung para kay Brian lang. So, punta tayo ng supermarket ngayon para bumili ng sangkap. Gusto ko mag beef caldereta kasi mamayang gabi manonood kami ng sine ni Rene. So, pero sa bahay na kami magdi-dinner. So, magluluto ako ng beef caldereta. So, I'm gonna make toasty for Brian. Gawa tayo ng toasty para kay Brian. Bread lang naman at saka cheese. Itong na rin ito. Lunch tayo guys. Nagbihis lang ako kasi apakainit. So, after nito, lalabas tayo. Titignan ko yung baka ilabas ko na yung mga, i-set up ko yung labas. Lagay ko yung para makaupo-upo naman kami doon. Hi. So, kain tayo ng, may toasty ako. Brown bread. And then, itong, cappuccino. Aray ko. Hi! Kakatapos ko lang kumain. Ang ganda ng panahon.
Teka lang. Hold tayo sa binili ko kanina sa H&M. Unfortunately, wala ako nabili para sa sarili ko. Si Brian lang ang binilahan ko. Kasi, binilhan ko siya ng mas malaking size na mga long sleeve. Kasi ang binibili sa kanya ni Rene is yung pang age niya. Pero, parang naliliitan ako eh. Teka lang. Brian, ito yung nabili ko. Yung ito 342 14 euro lang siya. Mga long sleeve lang, mga basic long sleeve lang naman na nagagamit ko for Mama, school. I don't need Come here. And then at saka ito lang jacket. Ito yung pinili ko. Ito sa green kasi wala siyang light na jacket. Yeah, back to Kate I Mike. don't need. Oh, hi. Doet niet meer. Dit is kapot. Jawel. Come here, come on. Deze eer, proberen. Come here. Mama. Malaki to siya na mga size 122 to 128. Mama. Yeah? Come here. Can you try this one, please? Come here. Come here. Ito yung suot niya. H&M din yan. Bago lang yan siya. Pero tingnan nyo, ang liit. Halika. Brian, come here. Come here. Let's try this out. Come here. Ang ganda. Aray ko. Baby, pakikaiba. Oh, diba? Ito mas to. Teka. Hey, don't remove it. Come there, stand. Mama. Come there, stand. Teka. Makikaikan? Nee, this is video. Come here. And then the jacket. Ito, maganda tong jacket. Gusto ko i-try mo to. Brian, try mo to. Wow! Ik wil niet allemaal nieuwe. Ja, nee. Hoeft niet. Stop de mama. Ik ben niet stout. Baby. Put your... Nee, jacket. This is no. De jacket. This is not the jacket. Ah, wow! Baby. Wat is deze jacket? Jacket. Huh? Wat is dat deze jacket? This is not like... Maar daar staan, waar kijken? Daar staan. Daar. Oh. Baby. Daar. Gara. Medyo malaki sa kanya yung jacket, pero okay lang. Para magagamit pa niya. No. Mama. Vic, come here. Niet meer! Okay, klaar. Likas ko. Ik wil niet deze. Come here. Dali na. Ik wil niet die. Yeah. Oh, pasok met the water. Come here. Ik wil niet die, oké? You fell back. Give me that. Here. You wear this. Niet meer! You wear this. That is new. We're going to wash that. Met een vogel. Je bent een babyvogel in de ei. Give me that, Mama Cow. En deze is de nest. Het is lekker weer, alleen op Koningsdag gaat het regenen geloof ik. Dus, Regen? ja. Show me love. Als het in het noorden wat droog is, weet je ook. Verder mag het niet. Anders loopt de bas Ryan. maximaal door. Change of plans. So, mag-dinner out kami. Dito yung father-in-law ko rin. Oh, gaat ze ook denken. Wil je ook? Papakanit. Mama? May papain in zijn knie. Wat het pijn onze derde knie. Is lekker Brian? Is lekker wat? Tomato. Dat is voor het eerst dat ik soep eet dat ik Oh. uitschaal. Carpaccio salad. No. Brian, what is that? Zeg maar patatjes. And Patatjes, nuggets. Chicken nuggets. Is lekker?
Lekker patatje? Goed zo. Dat is lekker. Lekker toch? Like I said, if you have to wait long, then everything is small. Papa, deze is voor jongen en dit is voor mensen. Ja, nou ja, goed gezien. Ja. Mama, je hebt een boek bij daar. Okay. Even, deze hier. Oh, moet ik daarheen? Papa, Ja. oh, hier. Oh ja, ja. Deze Ik zie het. hier. Ja. En jij? Ik ben ook jong. Oh ja. Okay. Duplo. You don't have Wil any? je Duplo? Nee? Wat dan? Worm? Hilltime? Ik wil deze. Oké. Ja, Wat heb je, Bryce? zie je wel. Proeverij van de grill of zo. Different meat. Uy! Nit! Bryce! Sige, ron ka. Ron ka. Doei! Als je nat wordt, dan ga je niet mee in de auto hoor. Oh. Yeah. Kakatapos lang namin. Tapos uuwi kami. Idadrop lang namin si Brian. 8:50 pa naman yung movie. So may time pa. Idadrop lang namin si Brian at saka si Bryce. And siguro magsi-CR pa ako sa bahay. Ay! Hala, sige. Hala. Bar Brian. Bar Brian. Go. Oh. Pakai pa Magnum for Brian, honey. Ja? Ja. Mama, Ja? wil je ook? Ik blijf hier. Oké. Kom maar spelen. Opa, wil je? Hallo, Hè? ga je spelen? En ik heb iets vreemds meegemaakt. Kies een spel op het mattie. Los alles van me op en ik check of ze goed zijn. Ah, Goed zo. Hier. 10 plus 2 is 12. Goed zo. Ja, Andrea. 5 plus 4 is 13. Ja. Goed zo. 5 plus 4 is 9 weer. Ja. 8 plus 1 Nee. Weer plassen. 10 plus 1 is 11. Goed zo. Ah, hij is goed met toch? He's good with addition. Level 2. Oh. Kies een spel op het scherm van de middelste level. Mama, Ja? kijk eens zien. Ja, ja, ik wil... Balloon. Ja. Inbrekers. Stop. Op aan het inbreken. Help, help. Now, hey, we're on our way now to the cinema. We're going to watch Michael, story of Michael Jackson. So,
Billie Jeans, not Mile. Well, under the sun, it's okay, right? But not that cold. But It's pretty fresh actually. If the sun is Yeah. not, if you're not walking in the sun. very nice. Look at the sky. Hi guys, kababalik lang namin. So maghihilamos lang ako para makatulog na after. Medyo napagod ako today. Nanood kami ng Michael Jackson. Nanood kami ng movie, Michael. Very good one. I like it. And I think medyo bitin nga lang siya kasi na-enjoy ko talaga yung story niya. And I think may susunod pa na movie and I'm really looking forward now already. So, yeah. Paghihilamos lang ako at magsi-skincare. Lalagay lang ako ng face serum. And then, magpipihis na ako ng pantulog. And, I will go to sleep. I'm gonna close this vlog now, guys. Please like and subscribe, and thank you for watching, and I'll see you in my next video. Bye bye.